kasih Sadam sudah memberikan kata buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dari hadana kita jadi awal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang kami hormati tentunya para guru di sini yang sudah hadir, Bapak Dosen Universitas Juanda, yang rektor, beserta jajaran, para dekan, para pimpinan unit, kepala badan, maupun seluruh karyawan dan sivitas akademika Universitas Juanda yang insya Allah semuanya diberkahi oleh Salawat dan salam ditujukan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita selalu menjadi biasa bisa untuk mengikuti jejak-jejak sosok yang telah beliau contohkan. Kali ini sebenarnya materi kebetulan kami mengambil materi tentang fostering global academic partnership and Islamic perspective. And actually, I want to deliver some slides in English because it's not about me, but it's about us. How we are, we can become familiar in our scientific milieu because maybe in other countries, in some universities, like I have seen before in Malaysia, in Brunei Darussalam, or in Thailand, all the academicians there, students, lecturers, and officers, all of them are using English language. When they come to university, they use English language. So that's why they don't need to be trained to speak English, because they have their own milieu in campus to speak about English. So today in this chance, of course, we want to learn together to try to discuss something in English or maybe mix in Indonesian language. It's okay, but we will try our best. Why? Because we have to. As we know, Islam is not only for Indonesian people. Yes, Islam is rahmatan lil alamin. And how do we do our da'wah if we cannot speak English? How we can deliver the value of Islam, the beauty of Islam, if we cannot speak English to other people in other countries? And of course, the only language that we can use is English or Arabic. So, do we agree with this? Setuju atau tidak, Bapak Ibu? Jadi kita akan mencoba untuk membiasakan diri sedikit demi sedikit untuk menciptakan lingkungan berbahasa Inggris, karena di beberapa universitas yang kami kunjungi di luar itu, mereka belajar bahasa Inggris itu ternyata bukan dari kursus, tetapi dengan pembiasaan. Jadi setiap hari ketika mereka datang ke kampus, baik karyawan, dosen, dan mahasiswa, semuanya mereka pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya berantakan, setiap orang semuanya menggunakan bahasa Inggris. Sehingga karena tadi sebagaimana yang kita sampaikan bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin, dan kenyataannya, the phenomena in this world today is that some of the West people they convert to Islam. They want to convert to Islam to see the beauty of Islam. So how do we learn or tell them about Islam, about Quran, if we cannot speak English? Because their language is English. Jadi di Argentina kemarin beberapa waktu yang terakhir, ini baru pembuka ya Bapak Ibu. Jadi di Argentina itu sampai antri orang yang mau masuk Islam. Ini baru kemarin di awal antri baca syahadat itu sampai antri di masjidnya karena mau masuk Islam.
Kalau seandainya kita umat Muslim Indonesia, kita tidak bisa berbahasa Inggris, bagaimana caranya kita memberikan dakwah kepada orang-orang di luar sana about how beautiful Islam is. So we will try and we start by fostering global academic partnership and Islamic perspective. Jadi sebenarnya menurut perspektif Islam itu penting atau tidak? Gaining the international collaboration. Why do I use this or I take this topic? Because right now our counselor and all of the deans, we are busy with preparation or the planning to go to Malaysia to do the global academic partnership with some universities in Malaysia. So we will, from an Islamic viewpoint, of course, what is the urgency of fostering global academic partnership? There is knowledge sharing. We will find mutual understanding. So this kind of words is not only desirable, but it has to be implemented. Jadi harus ada implementasinya, bukan hanya pengen ini, pengen itu, pengen unggul. Yeah, as we know that our vision and mission is already changed right now. So we are going to be international university. And next, what I tell you? Oh, I see. Okay. So we can read Surah Al-Ma'idah, the second verse. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام كالحج أو الجهاد من البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شر قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا ثم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Ayo orang-orang beriman, la tuhillu sya'airallah, jangan sampai kita melampaui ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah, ya. Apalagi di bulan-bulan yang haram. Kemudian ini juga pas dengan momen kita mau berkurban, ayat ini juga menyampaikan tentang bagaimana kewajiban, bukan kewajiban ya, artinya ibadah kurban itu menjadi sesuatu, menjadi sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian penekanan pada ayat ini adalah ketika kita membaca wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, cooperate with one another and righteousness and piety. Jadi cooperation, kerjasama itu memang ada di dalam Islam dan Rasulullah melakukan itu. Bahkan di saat pertama beliau masih belum diamanahi untuk menjadi Rasul kita, itu beliau bagaimana kemudian ketika 4 suku di Arab Saudi itu berebut untuk meletakkan Hajar Aswad. Nah, akhirnya Rasulullah apa yang diusulkan? Kerjasama. Bagaimana caranya Hajar Aswad ini bisa sampai diletakkan di sana bersama-sama. So this ayat is telling how urgent the cooperation is, how urgent to work together and some in righteousness dalam kebaikan, ketakwaan, righteousness and piety. But do not cooperate in sin. But cooperation is will fail if you are cooperate in sin and transgression. One. And fear Allah, for indeed Allah is super implementing. So as we know right now, yes, how Israel oppressed and occupied Palestinian people. And they cooperate with US, United States. They cooperate with British. They cooperate with France, maybe the government, and even with the Arab leaders. Now, it is
proven in this kind of story, or in this kind of phenomena today. It is proven that they already cooperated in sin and in transgression, which is prohibited in Islam, which is prohibited by Allah. Maka kerjasama or this kind of cooperation, it become haram. We cannot say it become halal because they cooperated in sin and transgression. Okay. The importance of in Islam. First, we will know what actually, how can we leverage the importance of cooperation. Actually, it's about knowledge sharing in Islam. Yeah, Islam emphasizes the pursuit of knowledge as a fundamental duty for all believers. The Quran and teachings of the Prophet Muhammad encourage the lifelong acquisition and sharing of knowledge. Kalau di setiap wisuda selalu dibacakan Al-Mujadlah ayat 11, ya kan? Di mana kemudian Allah itu menjanjikan bahwa orang-orang yang berilmu itu akan ditingkatkan derajatnya berapa derajat dibandingkan orang-orang yang tidak berilmu. Itu selalu dibacakan di momen-momen ketika kita ada majelis ilmu. Al-Mujadlah ayat 11. Maka implementasinya apa? We have to seek the knowledge because utlubil ilma minal mahdi ilallah lifelong education. We cannot stop to learn everything. Even you have graduated from this university, even I have graduated from my doctoral program, I won't stop to learn a lot. Because why? It is what Allah and Rasul told us to learn for the whole life. And next, cooperation and unity. How important the unity is, how important the unity of Ummah today. And we can see when the Arab leaders, the Arab countries, they are not united. So they just think of their own country. They don't even think about the Ummah as a whole community of Islam. So this is what happened. So they don't care how Palestinian people suffer every day, how they are being oppressed by the Israel. They don't care about it. But the West people even care more about it. Nevertheless, their government they support Israel government. So sharing knowledge is viewed as means to foster cooperation, unity, and betterment of the global community in Islamic teachings. So don't say that every cooperation or everything we do in order to be better or to get the betterment of humanity, of the community, is in vain. No. Kan setiap وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Maka semua apapun, sekecil apapun yang kita lakukan, ketika itu kemudian niatnya adalah untuk the betterment of ummah, the betterment of community, maka itu menjadi paham. Muslims are encouraged to collaborate and learn from one another. Rasulullah juga selalu seperti itu. Jadi jangan sampai kita hanya we look at ourselves and then we will become arrogant because okay, I am the good or the best people in this world. This is what Israel people say. We are the chosen people. We are the best people in this world. Because they don't want to see other
They don't want to learn. They don't want to cooperate with other people. So they do as they wish. And next is community enrichment. The exchange of knowledge is seen as a way to strengthen the community. As individuals share their expertise and insights for collective work. This aligns with Islamic principle of mutual support and compassion. Jadi sebenarnya ini community enrichment, ya, itu di dalam Al-Quran itu bagaimana kemudian ini nyambung dengan perspektif Islam, yaitu di mana kita harus menyebarkan setiap kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar. This is community enrichment. So if you don't cooperate with other people, if you don't collaborate with other people, how can you share the goodness? How can you share your good ideas? Okay, then this one, promoting intercultural understanding or understanding through education. This is in case of the academic collaboration in the university and the concept of education. What can we take? What can we take, or what can we how can we leverage fostering cultural exchange? Yes, academic partnerships create opportunities for students from diverse backgrounds to interact, share their perspectives, and build cross-cultural friendships, broadening their worldviews and promoting mutual understanding. Okay, how if I ask you, is there anyone here join the PMM program? Anyone here join PMM program? No, not yet. Okay, if you someday if you join PMM program, you will have new experience maybe. It's just like how we can foster the cultural exchange. Maka itu pentingnya kenapa kemudian kita harus mengenal orang lain. Bagaimana mereka how to join with other people with the diverse backgrounds. It's what's so called very important, to build our own character. I can see how the difference between some students who had already go to Malaysia and Thailand, doing student mobility, doing community services there. So they have the different character. Karena mereka bisa melihat, oh ternyata di Thailand itu program pendidikannya sekolahnya seperti ini. Walaupun dengan minoritas Muslim. Di Malaysia seperti ini. Sehingga kemudian kaya akan pengalaman, and the experience is actually the best teacher for us. So, in terms of education, we can also share inclusive curriculum development. When we are collaborating with others, so we can ensure the incorporation of diverse cultural narratives and pedagogical approach. Jadi kita bisa tahu mereka pendekatan kurikulum yang dimiliki oleh universitas-universitas di Thailand misalnya, di Malaysia, di Turki, itu seperti apa? So what we can get? What is the best practice that they did? Kan itu perlunya belajar bahwa kita bisa mengambil yang baik-baik saja yang diambil. Kalaupun ada yang kurang, namanya juga manusia, semuanya ada kurangnya. Sebagaimana kita juga mempunyai kekurangan. Next, collaborative learning experience. Group discussion and shared learning experience allows students to engage with different cultures, challenge their bias, and develop critical thinking skills essential for effective cross-cultural communication. This is what we say that we can have a good learning experiences from sharing with others. Maybe at least we can use our English, yes. Kalau seandainya biasanya hari-hari kita misalnya ngobrolnya pakai bahasa Indonesia, teman-teman bisa tanya sama teman-teman yang lain yang kemarin sudah ke Thailand, ke Malaysia,
kalau sekarang Fakultas Hukum ya yang sedang ada di Malaysia, itu mereka akan terkaget-kaget karena apa? Mendapatkan pengalaman pembelajaran yang baru. At least ketika ngobrol itu udah pakai bahasa Inggris. Di Malaysia itu anak-anak kecil itu sudah biasa berbahasa Inggris atau mix, mereka itu menggunakan istilah-istilah konsep-konsep berbahasa Inggris. Tapi kalau di kita kalau pakai bahasa Inggris itu dibully, betul nggak? Kadang gitu, ya kan? Ah, sok Inggris gitu, sok Inggris kamu gitu. But actually, you know, it is the good way to develop, to improve our skills in English. Kan kalau sama orang lain, langsung sama orang di luar negara kita atau orang yang baru kita kenal, kita kan malu. Tapi kalau sesama teman, cuek aja. And English is not our mother language, so don't think too much. Jadi jangan terlalu khawatir. Karena ini bukan bahasa ibu kita. Kalau kita bahasa Inggrisnya pletot-pletot, it's okay. Kenapa orang Amerika, orang Inggris itu mereka bahasa Inggrisnya bagus? Mereka dari bayi berbahasa Inggris. Ya kan? So don't be shy. Because why? We have to develop ourselves by day by day, month by month. So we have to be a better version of ourselves. Okay. This collaborative research and innovation. We have a program of joining research or the matching grant. Ya, Paradekan sedang membuat rencana untuk membuat matching grant research atau joining research dengan beberapa universitas di Malaysia. Apa yang akan dilakukan dalam joining research ini atau collaborative research? Kita akan share expertise ya. Jadi kalau seandainya ahlinya di sini ahli air misalnya seperti rektor kita gitu ya, maka di sana akan bertemu dengan profesor-profesor yang ahli air untuk apa? Untuk kemudian menghasilkan temuan-temuan penelitian ya yang penting implemented for community, for the better community. Itu yang sangat penting. Next, interdisciplinary synergies. Kemudian kita akan belajar untuk mensinergikan apa sebenarnya artinya dari sisi perspektif-perspektif yang berbeda. Jadi kebanyakan memang itu akan membandingkan. Misalnya hukum di Malaysia seperti apa, hukum di Indonesia seperti apa. Itu kan berbeda. Atau pendidikan gitu. Konsep pendidikan di Malaysia seperti apa? Konsep pendidikan di Indonesia seperti apa? Maka doing collaborative research, it will give us a unique perspectives. Ya, jadi kita akan kaya. We will be enriching, ya, enrich our discipline, knowledge discipline. Then the third is access to resources. Collaborating with institutions worldwide provides access to state-of-the-art facilities. Kita akan semakin mendapatkan akses untuk fasilitas-fasilitas penelitian, tentunya funding opportunities, maybe international funding. Kalau seandainya, alhamdulillah kemarin ini banyak dosen yang mendapatkan funding dari BIMA. Itu sebuah kesyukuran tentunya, tetapi tidak membuka kemungkinan juga untuk kita bisa mengupayakan international funding and wider pool of research participants, amplifying the impact of research projects. Student and faculty exchange programs ini juga adalah program di mana actually in our faculty we did it from the years this maybe 7 or 6 years before. Jadi ini sudah tahun yang keempat ya atau keenam gitu ya. Yang pasti kita sudah melaksanakan exchange program or student mobility to some of the countries in Asia. For example, Malaysia and Thailand. And
Fostering academic partnership through student and faculty exchange program, it is essential for cultivating a global community of scholars. Then this program enable the cross-pollination of ideas, the sharing of best practice, and the development of lasting professional relationship. Jadi bagaimana caranya something that we can take, for example, the best practice that we have from the Thailand curriculum and their education is actually how the students are taught to cook, to cook. Makanya kalau di sana itu ada kurikulum namanya kurikulum memasak. Itu di Thailand, di sekolah-sekolah Thailand. Jadi mereka setiap minggu itu ada memasak, acara hari memasak, kemudian masakannya akan dimakan bersama-sama. Mungkin mirip dengan makan siang gratis, ya saya kurang tahu. Tapi kalau makan siang gratis tidak memasak. Tapi sebenarnya memasak ini adalah untuk menciptakan adversity cohesion. Apa? Kompetensi ketahan-malangan. Jadi ketika mereka ada di mana saja, itu mereka bisa untuk mencari makan sendiri. It's the basic skill of life actually. Okay, next, bridging the gap between the Muslim world and the West. Nah, ini yang sedang diupayakan oleh seluruh negara-negara yang ada sekarang. How to bridge the gap between the Muslim world and the West, so we can be united in the under the beauty of Islamic values. Yes, so cultural exchange, interfaith dialogue, global citizenship, we can do shared prosperity. So some of the programs, this program at least, we can foster our mutual or the gap. We can foster the collaboration between the Muslim world and the West. How to bridge the gap? Jadi kalau seandainya the West world seem like very developed country gitu, mereka sangat maju gitu, while in the Muslim world is not really developed or even underdeveloped gitu. Nah, itu yang akan dijembatani. Bagaimana caranya kemudian dunia Islam itu kemudian akan bisa menyatu dengan Barat dalam sisi kemajuan atau inovasi. But as we can see today, bagaimana caranya kita menyatukan sementara kita melihat kondisi di mana seperti sekarang Muslim world, kebanyakan dari negara-negara Arab ya, itu mereka justru banyak tetapi seperti gue. Itu sebagaimana yang Rasulullah pernah sampaikan, ada suatu masa nanti ketika umatku itu sangat banyak, tetapi banyaknya itu seperti gue. Jadi sudah tidak peduli lagi dengan kondisi saudaranya. Okay, next, leveraging technology for cross-border collaboration. Of course, we are now coming into the what you say innovative world, ya, the big data world, AI world. Sebentar lagi mungkin semuanya sudah manusia sudah sedikit sekali perannya dalam kehidupan karena semuanya digantikan oleh robot. Semuanya digantikan oleh artificial. Kalau mendengar artificial, jadi ingat our collaboration, is it artificial or truly? Truly collaboration. We hope so, yeah. So, leveraging technology for cross-border collaboration, advanced in digital communication, cloud computing, video conferencing, have revolutionized the way academics can collaborate across borders. Innovative technologies enable scholars to share research, engage in real-time discussion, and co-author publication without geographic limitations. Can you imagine today that we can do this all in only 1 second, in only 1 minute, so we can see and face to face with the other people in another country. Kan dulu nggak pernah membayangkan kan bahwa kita sampai bisa video conferencing. Dulu kan mau bertemu dengan orang mana kita harus menempuh perjalanan sekian lama gitu ya. So thanks to the
the technology, of course. By leveraging this tool, global academic partnership can fostering the exchange of ideas, best practices, and cultural insights that drive innovation and progress. Addressing challenge and barriers to global partnerships. Jadi, tantangannya apa? Hambatannya apa sebenarnya dalam menjalin sebuah kolaborasi internasional? Jadi teman-teman mahasiswa misalnya atau dosen-dosen yang memang mau menjalin kerjasama, contohnya misalnya seperti kita mau bikin matching grant, research, itu sebenarnya juga tinggal bagaimana kita bisa kreatif, dicari, kan sekarang sudah semuanya, buka Google saja sudah langsung nampak semuanya gitu ya. Jadi kalau mau mencari tim atau kolega dari luar negeri, mahasiswa juga mau mencari kolega dari luar negeri, itu kan sekarang bisa pakai itu ya, apa aplikasi yang TV, Omi TV, ya, tapi sedikit banyak negatifnya ya, harus ini. Nah, semacam Omi TV gitu, jadi untuk practice English atau share ideas gitu. Tapi kalau dosen-dosen, kita bisa just email, just send the email, and we can see and just see and wait how they respond our email. Sebenarnya just like seperti itu ya. Jadi caranya untuk bagaimana kita menjalin kolega di luar negeri. Kalau misalnya Bapak Ibu dosen membutuhkan itu, maka that's the simple way, just as simple as that. Gitu. Tinggal kirim email, sampaikan maksud kita. Kalau kita nggak bisa bahasa Inggris, buat bahasa Indonesia, suruh AI terjemahkan atau suruh Google yang terjemahkan. Dapat jawabannya nggak paham, terjemahkan lagi. At least dengan proses seperti ini, with this simple process, we also learn. Kita juga akan belajar. Betul nggak? Oh ternyata basisnya ini. Oh ternyata ini maksudnya begini. Cultural differences, language barriers, itu bukan menjadi hambatan. Kalau dikatakan di sini hambatan, bukan jadi hambatan. Kita punya banyak tools. We have different tools, ya. Kemudian logistical challenge, funding constraints, all of this, semuanya ini adalah hal yang bisa kita atasi. Okay, the role of Islamic institutions in facilitating partnerships, actually Islamic universities, research centers, scholarly organizations play a crucial role in fostering global academic partnerships. Nah, ini yang sebenarnya diharapkan ya, bagaimana kemudian ketika semua institusi Islam, just like how all of the Muslim countries become united, and they can do the best for their ummah, gitu. Maka tidak bisa dibayangkan sebenarnya kekuatannya. We will become stronger and stronger. Next, towards a sustainable and inclusive global academic community. So, bagaimana caranya? How we keep our cooperation, our partnership become sustainable, berkelanjutan. Sustainable itu artinya apa? Berkelanjutan. Dan inklusif. Inklusif apa artinya? Yes? Hah? Terbuka. Terbuka. What do you mean by terbuka? Siapapun, tidak background apa, kemudian suku apa, semuanya mempunyai hak yang sama dan peluang yang sama. Oke, jadi caranya biar berkelanjutan adalah diversity, embrace the diversity of cultures, background, and perspectives to create a truly inclusive academic environment. Maka harus ada environment atau lingkungan yang inklusif, inclusive education, pendidikan yang inklusif, not exclusive for only some of the people, which only become being accessed by special people. No, we have an inclusive education which everyone has the same chance, have the same right to get the education. Okay, then sustainability, develop long-term eco-friendly partnership that reduce the environmental impact of academic collaboration, and the last is community. Foster a global academic community that transcends borders, sharing knowledge,
and resources for the betterment of all. Okay, the last is this is call for action. After all of what we have discussed just now. So what will we do? We call for action, of course. What will we do? We don't only have a theory, a concept on the paper. No, we have to act. Maka ini kemudian menjadi call for action. And we have our topic for our collaboration, next collaboration. All of the faculties, all of the deans will go, and we have the topic by strengthening international vision through international benchmarking activities and the implementation of international collaboration for education, research, and community services. And in this time, of course, we will ask you to pray for us. Semoga kepergian kami nanti semuanya ke sana, para pimpinan itu mendapatkan keberkahan dan memang bisa memberikan manfaat dan initial impact. Jadi dampak yang cukup signifikan juga untuk institusi. And the last is I want to read Quran Surah Al-Hasyr 18 up to 20. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nar ashabul jannati humul faizun. Sudah jelas di sini. Artinya apa? Kita harus mempersiapkan kalau kita, if we want to get what our university to be unggul, gitu ya, to be qualified, very qualified. So kita harus mempersiapkan itu. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. So fear Allah and let each person pay attention to what he has done for tomorrow. The afterlife. Apakah kemudian melakukan international collaboration, partnership, kita melakukan pekerjaan kita, ini bukan ibadah, ini adalah ibadah. Bayangkan ketika kita diberikan pekerjaan, kemudian kita tidak melakukan itu dengan amanah. Memang nggak ditanya di akhirat nanti, ditanya. Kita jadi pimpinan, kemudian kita tidak memberikan hak-hak kita, maksudnya hak-hak orang yang kita pimpin misalnya, akan tidak ditanya di akhirat, ditanya. Semuanya ditanya. Karyawan, kemudian bekerja. Dia bekerja semaunya saja. Yang penting terima gaji, free rider. Nggak ditanya di akhirat, ditanya. Dapat penelitian, funding, hibah. Nggak ditanya di akhirat, kata siapa? Semuanya ditanya. So that's why we have to do everything under the fear of Allah, karena ketakwaan. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ya. Maka kalau seandainya kita berdoa sekarang, Bapak Ibu ataupun teman-teman di sini mahasiswa, pernah nggak berdoa itu untuk di afterlife, kehidupan setelah akhirat? Kan kebanyakan doa kita itu masih untuk dunia. Allahumma hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Anak-anakku semoga soleh, kemudian berikan rezeki yang halal. Masih dunia kan? Rezeki yang halal ya kan? Kemudian apalagi mudahkan dengan segala urusan pekerjaan, itu masih dunia. Pernah nggak kepikiran untuk berdoa, ya Allah berikan syafaat ketika di padang mahsyar? Pernah nggak berdoa, ya Allah berikan syafaat ketika hari penghitungan? Ya Allah berikan syafaat ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Ya Allah pertemukan kami dengan Rasulmu di telaga beliau. Pernah nggak kita berdoa seperti itu? Padahal perjalanan kita itu bukan ke sana, sementara doa itu harus spesifik. Maka mulai sekarang kalau kita belum mulai, kita harus mulai. Biar apa? Nanti ketika di padang mahsyar, Allah itu sudah menutup semua permohonan kita. Tetapi permohonan kita yang di dunia ini, yang sudah direkam,
itu tetap ada. Oh, dulu ketika berdoa minta diberikan syafaat, sekarang diberi syafaat. Karena doa itu tidak harus kemudian Allah kabulkan di saat itu juga. Allah mempunyai waktu-waktu yang terbaik, best times, untuk kemudian memberikan kepada kita hasil dari doa-doa kita selama ini. Ya, la yastawi ashabun nar, ashabul jannah. Actually, the inhabitants of hell are not the same as the inhabitants of Jannah. Tidak pernah sama. Penghuni neraka, kalau mau tandanya penghuni neraka itu yang seperti apa, indikatornya, lihat orang-orang Israel yang sekarang. Itu semuanya inhabitants of the hell. Kalau mau tahu inhabitants of Jannah, maka lihat penghuni Universitas Juanda sekarang. Ya gitu ya. All of us, insya Allah, will be the inhabitants of Jannah. The residents of Jannah are the lucky ones. Thank you. Wallahu ya'muru haq wa huwa yahdi sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada terhormat Dr. sudah kita berdiri sebagai doya dan terkhusus menjadi motivasi buat kita semuanya terkait proses tasbih pada pagi hari ini. Sebelum ditutup, barangkali Bapak Ibu pamit. In English ya, farming. Oh, the okay, how to make approach? Do you ask about the approach word? Increase. Oh, our education system. Yes, to be the same level with another system in other universities abroad. That's what you mean? Yes. Okay, thank you. Thank you. Of course. Ya, thank you. Jadi yang Pak Amin tanyakan tadi bagaimana caranya kita meningkatkan apa? Daya saing. Daya saing, daya saing kita di level internasional. Hebat ya Pak Amin sudah have an international vision. Okay, you have to step one by one, right? How to do the approach? We have to step one by one. First, we have to collaborate. How do we collaborate? We have to are our jaringan gitu ya, atau we have to collaborate. Collaboration, leadership, our mutual understanding, we can share our perspectives. Nah, ketika kemudian kita mendapatkan perspektif yang berbeda, internasional, kita mungkin bahwa SNBP, ya kan? Itu adalah unggul. Nah, kalau di Malaysia itu bisa jadi kemudian levelnya berbeda lagi. Maka kemudian kalau seandainya if you want to be improve or if you want to be really increase gitu ya, tadi yang dikatakan daya saing, maka kita harus mulai melakukan beberapa program yang memang bisa menaikkan daya saing kita. Kalau ceritanya tentang daya saing unggul in international level, of course, then we have to do more programs in the context of internationalization. More programs in the context of internationalization. For the example, publication. We cannot only publish our paper or research paper in just the local journals. No, we have to publish in Scopus. For example, we have to publish in WAS index journals. So everyone, each people in the other world, they can
what they can read our research, gitu. And then another program, for the example, in terms of education or learning, in terms of learning, why? To give the experience to our students, how to become a student in abroad rather than become a student only in local university. That's why the ministry has the program like IISMA. IISMA, yes, that's actually one way to increase daya saing global, gitu. So we have to send our students, and as I told you just now, it's really different perspective. You can ask to your friend, who has ever gone to another country. Of course, they will have a different perspective. Oh, ternyata di luar sana, di Turki, for example. Di Turki, oh ternyata di Turki seperti ini ya mahasiswa. Gitu. Different perspective. And this is very important. Untuk kemudian apa? We try to develop ourselves. We try to improve our capacity, our competencies, because we see another people do the same. Yes, and yeah, the main point is if we want to increase our level into the international level, we have to implement the international vision. That's the key point. So we have to do international programs in every aspect of Tridharma or Panchadharma. Yes, because we have Panchadharma, and this is the uniqueness. Kan belum tentu universitas di luar sana punya yang namanya tauhidic vision. Not everyone has this vision. So this is the uniqueness of that we can sell to another people in another country. Thank you, Mami.